mu bulamu bw'omuntu ekisooka yani ye Katonda. In our lives, first is God. Era n'ebiragiro biraba ekiddako yani muzadde. Omuzadde tumusukkulumya ate tuteekeddwa okumwagala. Relationship ye eri a little bit very contradicting. Ateekeddwa okutiibwa yet ateekeddwa okwagalibwa. Mukama mulungi. Kyova olaba okutya Katonda kulemenga kuleetera kumwesamba. Amiina. Naye okwagala Katonda ate kuleme kuleetera kye bayita akamanyiiro. We are meant to fear and fear our parents. That's why fearing God should never make you run away from Him. Abantu bangi nnyo. But it should never make you familiar or you're yes, used familiarity. Inga balina kye bayita akamanyiiro ku bya Katonda. Many people familiarize things of God. Akamanyiiro ku bya Katonda kayinza okukwasa mu mannyo g'embwa. Tomanyiiranga nnyo Katonda. Nina mukwano gwange nali njogeramu nze Katonda wange ntambula naye era bwe mugamba kinajja kimpa ng'akimpa, bwe mugamba kiri tajja kimpa. Ekyo nyinza ne musala okuyomba naye. Can I move with my God? When I say this, He does. He gives me. Munnange totuukanga ate ku level eyo Never come to that ey'akamanyiiro. level. Amiina. Ne ku bazadde baagale, they are very close. It is the case, still the same case with our parents. Love them, naye totuukanga ku level ey'okubamanyiira. but never come to the level of getting used to them or familiarity. Kyova olaba Katonda ayagala tumusukkulumye. That's why God desires that we hail Him. Naye ng'ate tutambula naye ng'ali kumpi naffe. Naye ng'ekitiibwa kye buli kaseera tukiholdinga so dear to us. Amiina. Kibeera kakati nga omukazi ategedde vocation ye ey'obufumbo. It is just like a lady or a woman that has understood her vocation for marriage. Baawe omwagala nnyo. You love your husband so much, naye ate bw'oyingizaamu akamanyiiro but oba when you bring obyonoonyi. in familialism, Amiina. you failed. Oba obikoze eki? Ffe ne gundi koze bamuyita. Ffe ne Martin amanyi n'okumanya ne bwe sifumba ne bwe sikola You ki. know, he Ffe knows me tusobola even if I don't okujookinga, prepare tukola ki? meals. He knows. Gosiro vocation ogitta. Mukama mulungi. Vocation ogireetamu ebiki? Ne bw'aba Martin, you can't. Even Ne if it bw'oba is ng'akutegeera. Nze gundi ono a antegeera husband, nnyo. you know, she Mukyala wange understands me so antegeera nnyo. I much. can do everything. Nsobola okukola kyonna. No. We love with respect. Twagala Kama mulungi. n'okuwa Kyava omulala kugamba ekitiibwa. osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala ate kano n'akasaako ddala. Amiina. Omukola ki? Omwagaliranga ddala. Teweekoleranga kifaananyi kyole. Wano we wali obuzibu ku Ekereziya Katolika, era Ekereziya Katolika erumbiddwa nnyo abantu abasinga. Kale n'ekiragiro kya Katonda kikyogerera ddala. Teweekoleranga kifaananyi kyole. Kati nno kankibabuulire ekifaananyi ekyole. An idol, Gamba munno si bye bino bye bakuba mu frame ne babiframinga nti and not kiri the kifaananyi ones that kyagwo. we see in frames. Ekifaananyi ekyole, I think the best word in English is idol. Idol. Okubeera nti ekintu okiwa amakulu agatali gaakyo. Mukama mulungi. Muntu nakufuukira idol. Era oyo ye idol wange. Antegeera? N'otandika okumuwa ne kyatali. Idolatry is giving Amiina. something, meaning that it doesn't hold. Amiina. Kaakati abasinga mu bulamu bwaffe twagala nnyo okuwa ebintu
ebitalina maanyi ne tubiwa ekifo ky'obwa Katonda. Many of us in our lives put or make Ge things makulu that have g'ekifaananyi no power kino. and we replace them with the position of God. Nze munnange bba wange You know, my husband, ye n'okutandika essaala. Eye Saala tombuulira ati omufudde aido. Kama mulungi omuwadde kiki ekifaananyi omufudde ekyo kyatali. Mukama mulungi kyekifaananyi ekyo kye boogerako si bifaananyi bufaananyi kubanga by that time ebifaananyi bino byaliwo. Mujjukire nti mu kaseera ako Katonda yali ye identifyingira ku mateeka amayinja agameka amayinja agabiri gaali gawandiikirwa gundi nga togazanyirako. Mukama mulungi buuza nti ekyo tekyali kifaananyi. Kyali kifaananyi mateeka ga Katonda gali ku gundi naye nga mukyajjukira sanduuku y'endagaano eyo yali etiibwa nga it is almost identified like God. Images have not started this time. They were there even on the tablets, Kyali the stone kifaananyi. tablets where the 10 commandments were. Naye si kyekyo kyagamba kubanga kyo kyali kirina amakulu g'obwa Katonda. Mukama mulungi. So bino byonna ebifaananyi bye bakuba n'akuba kaze Katonda ne bamuteeka mu gundi ebyo bituyambako kumanya busukkulumu bwa Katonda. Tebirina actually buzibu. All these images that we see just help us, just guide us to know how great God is. Tebirina buzibu. They don't have any problem. Abamu ayinza okugina n'akuba nti Katonda yeriiso ddene. Tekirina buzibu. Waliwo abamu abagamba eyo sayini y'Abayiluminaati ebyo bijja kusiriwaza busiriwaza. Eyinza okubeera waliwo etali sayini y'Abayiluminaati nga kibeera nga kakati gyo nabadde ku radio wali ku TV nendaba ogundi omukulu Pastor Kayiwa nga ayogera yabadde ayigiriza ekigambo kirungi nnyo ti abamu mugenda ne muddira olubugo ne mululaba mu sitaani. Olubugo teruyenga ki naye bwe lubeera dedicated ku lwa sitaani awo lufuuka olubi. Mukama mulungi. N'olugoye luno kakati amanyi nti abamu kakati ng'abo Bayiluminaati balina uniform enjeru. Amiina. Uniform enjeru. Kati eyo nayo nakubadde ogamba nti ogundi engoye simbi naye olweru bwe lubeera nga luli dedicated ku bya sitaani lufuuka luki. That once you dedicate something to the devil, it becomes yes, it's the dedication that makes this type of thing bad or this type of thing good. Mukama mulungi bwe kibeera nga kiri dedicated ku Katonda tekirinaawo buzibu. Naye bwe kiba nga kiri dedicated ku sitaani ne bwe kiba kirungi kitya. If it is dedicated to God, there's no problem. But once it is dedicated to the devil, however good it could be, it may be. Akyo mukitegedde. Wanga mijja kugenda baba challenging mwe mulina ebifaananyi era ebifaananyi ebyo no. As long as they are dedicated for God's glory. Kasita bibanga byaweebwayo ku ekitiibwa kya tebirinaako buzibu. They have no problem. Naye ne bwebeera sapula eno nebeera nga yaweebwayo ku lwaki ku lwa sitaani. Even if it is a rosary and it was dedicated to the devil, it is harmful. Mulimu abantu abamu abaagendanga ekiwa mirembe ne basanga sapula ze basudde awo ne bazambala naye ne babalabulirwa ne bagamba sapula ezo temumala gazitwala kubanga there is a historical event which took place nti omuntu yagenda n'ajjawo sapula awo tandika ogikozesa n'ayambalwa amaanyi ga sitaani. There are certain people that were warned from taking just rosaries. You just find at Chiwamirembe that never take them. For there is a historical say that someone ever took that rosary and it was dedicated to the devil and someone was attacked or haunted by the devil. Kyova olaba Ekereziya Katolika mu tradition yayo atugamba buli kintu kyonna ky'ofunye kireete wano omusaseredooti olw'okukozesa obuyinza obumuweebwa mu Ekereziya akiwa omukisa bw'amala okitukuza genda okikozese
That's why our Amina. tradition in mother church is that whatever you get, you bring it to the priest and he blesses it and you can use it. Amina. Amen. Mukama mulungi tugende maaso. Oba enfaanana ey'ekintu mu ggulu ne ku nsi wansi oba mu mazzi wansi. So tewabeeranga kintu kyonna ky'oteeka mu kitiibwa kya Katonda. Never should ever be anything you give Oba kiva honor. wansi mu nsi kati oli n'agamba nedda the position of God. amazzi ago amayinja ago tulaba Katonda oyo yennyini. As long as you give it the place of God, okifudde kifaananyi. Kasita okiwa ekifo kya Katonda, you make it an idol. Amina. Yongera maaso. Tobivunamiranga, togezanga n'obisinza oba okubiweereza. Mukama mulungi ng'oweereza nti omuti guno gwakula munene nnyo ekitegeeza gundi gwa Katonda. Oyo ye Katonda, omuti guno gunyamba. N'ogenda wali nakayima wuuno agaba emikisa. Bireke ebya nakayima. Awo weekoledde ekifaananyi ekikoda ki ekyole. Mukama mulungi. Genda maaso. N'agamba nti Mukama Katondawo ndi Katonda ow'obujja. Katonda tagattibwako kirala. Mukama mulungi. Katonda takola ki? God is never added unto. Togeza n'ogatta Katonda ku kintu ekirala kyonna. Never add God to anything else. Abamu bateera n'okwagamba nze bannange ensimbi ono ye Katonda wange ali wano ku nsi. Genda mpola. You've heard people say that this money is my God here on earth. Oba osinza bitakola ki? That is Bitaliimu. idolatry. Mukama mulungi. Genda ku gundi endala. N'agamba mbonereza omusango gw'omusajja omusajja ku baana. Kaakati kambabuulire. Buli lw'oyingira any form of dedication, gwe ng'omuntu, okay? Juliana olina abaana bo. N'otandika okusinza. Ntegeera? Ekitali Katonda. N'okiwa level yakyo ey'obwa Katonda. Whenever you enter into any form of a dedication and you start honoring something that is not God and you give it the position of God, that covenant you have made endagaano eyo gy'okoze egenda kukwata n'abaana. will follow even your children. Kyova olaba bakitaffe abaasembeza lubaale That's why I have ancestors that brought the spirits and ne bamuwa evil ekitiibwa close, ky'obwa Katonda. and so they honored them. Naffe tugabanako. We too share. Nimbye. Naffe tukola ki? Buli ndagaano ekoleddwe omuzadde Whatever covenant that is made by the parent ekwata ne ku mwana. follows Mwana wattu even ne bw'aba nga teyagimanya. the children. Mukama mulungi. Ate Katonda ye contradicting. Yatugamba tabonereza abantu banaalyanga simanyi ensaali ezikaawu biki. Ye bituufu naye endagaano A covenant ey'omuzadde of a parent ekwataganira ddala n'omuki? N'omwana. directly Kyova olaba follows with abamu the muffe children. wano ogenda n'osanga ng'embeera ekuliko That's bambi why tumanyi gye yava. some of us here be here and you find yourself in a tebansalanga situation musale naye you buli lwe don't neebaka know how ntuuka it ekiseera came. bwe kiti ng'emizimu gijja. Teweetaaga kubeerayo nga bakola endagaano. you don't need to be there. Bw'abeera They're making any muzaddewo endagaano ejja straight. Once he or she is your parent, Mbonereza omuki? the covenant comes straight. Omusango gw'omuzadde kuki? Omusajja mu baana. Omusango gwaki? Abadde specific omusajja omuki? Omusajja. Okiraba amaanyi. Kakati ne bw'oba ng'okola ministry. Even when you're doing ministry, Usually abaana endagaano z'ebukujja zijja katono. Newankubadde nga zijja katono nnyo. Naye endagaano ezibeera very strong ze ziva ku kika kyo.
Normally, very strong covenants come from our lineage, from our clans. Mukama mulungi. Musango gw'omusajja ku baana n'abazzukulu. Amiina. Aha. N'abazzukulu nakabirye. Abaabo abankyawa. Mukama mulungi. Kyova olaba owooluganda gw'omuzadde ategedde Katonda, anoonyeza okwagala kwa Katonda, tomanyi kyokoledde mwana wo. That's why a parent that has sought God, that has known God, you don't know what good you've done for your children. Kyokoledde omwana wo kiyitirivu It obulungi. is so good. Amiina. Yongera maaso. Ndaga ekisenkumu zaaba abanjagala ne bakwata ebiragiro byange. Mukama mulungi. Yes, era omuzadde bw'obanga oyagala nnyo Katonda wo, omukisa gugenda kusenserera mu baana bo. God so much that blessing will flow even to your children. Gujja kusenserera mu baana bo, abaana bo babigabaneko. And they will share of it. Buli kaseera mbadde mbabuulira examples ez'abantu bano bemmanyi era bendabye. I've always given you examples of these people that I know. Abafuuse ab'omukisa mu nsi. Become people of blessing in this world. Kubanga bazadde baabwe bajjajjaabwe Because their bayagala nnyo parents, Katonda. their ancestors were Amiina. so friendly to God. Yongera maaso. Toleetanga kamanyiiro kye kiri kye nabagambye nti Katonda asukkulumye, yet very close. Temumanyiiranga Katonda. Kati enno kiri muffe ab'okwezza obujja. Amiina. Ab'okwezza obujja tulinamu weakness eno. Bwe tusoma ne tuwulira nga ekugamba Katonda wange, kwegamba sometimes ne tufuna oba overtrust. Okay? Ekyo bannange tukyegendereze. Nkirabye nnyo muffe ab'okwezza obujja. Amiina. I've noticed this so We much in think renewal. we can drive God the way we what? Kwe kulowooza We want. nti osobola okutwala Katonda nga bw'oyagala. Ne maddu gaffe mwana wattu ne tugamba Katonda mwali. Mukama mulungi. No, we must be very careful abooluganda. Kino nkibabuulira, Katonda tamanyiirwa. Let us give him his supreme. Mukama mulungi. Yes, tumuleke nga munene. Yet ali close. Naye tumuleke nga akola ki? Asukkulumye. Let us let him be. Olumu ne twogeza Katonda. However much he is so close to us. Ekyo tulina okubeera very careful. Obutwogeza Katonda byaffe. We should so much be careful not to Amiina. say something about God. Katonda tazanye erinnya lye terizanyirwako. Amiina. Okimanyi nti olimba naye no ssaawa ekifaananyi kya Katonda to get the authority. That is not so good. Mukama mulungi. Okimanyi nti kyokola kiri mugundi oteekawo Katonda. You know you're lying. Be careful. You know you're lying, but you bring in God to prove yourself. Katonda akuntumye owooluganda. God has sent me to you. Katonda akuntumye. When God did has you sent me find to you. Oli ku maddu g'oyogerera ogawadde ekifaananyi ky'obwa Katonda. Gamba nti nina amaddu eri ggwe. That is understandable. Naye Katonda akuntumye. Tetumanyiira Katonda. Sometimes tuyinza okubifunamu obuzibu. Yongera. Agamba nti Omukama talireka muntu nga takoze eki? Tabonerezeddwa. Amiina. Abantu abamu abooluganda tweyingizizza mu bibonerezo bye tutategeera. Naye lwakumanyiira ani? Katonda. Yongera maaso. Ayatula erinnya lye okulizannyisa. Togezanga n'oyatula linnya lya Katonda oba n'olifaalinga Katonda ng'omanyi nti by'okola
bibyo ng'omuntu. Never ever refer anything to God, Amen. knowing that whatever you're doing is yours. Okimanyi? Is you. Naye oyagala kuyisaawo kino Katonda yakiŋŋambye, yakusanze wariri. You want to prove yourself right, and so you bring in God, that it is from God. Togezanga. Never. Amiina. Yongera maaso. N'agamba jjukira olunaku lwa Sabbaato era lutukuze. Abooluganda wano nawo tulinawo obunafu. Because of this commercialism, tutandise olunaku luno butaluwa kitiibwa. Naye mbasaba abooluganda mutandike okurecognizinga obukulu bw'olunaku luno olw'Essande. Amiina. Ffe Sabbaato etuuka ku ki? Sunday, because ge mazuukira ga Yesu Kristo. Amiina. Yes. We have got a weakness here because of commercialism, and we have replaced the day of the Lord with our own activities. Amiina. Tugezengako nnyo Sunday okugiwa ekitiibwa kyayo. Let us always give Sunday its own glory and honor. Time to be with your family, time to share the word of God, time to praise, to glorify the Lord. Yovola bannaffe aba Seventh Day ate wano batusingako nnyo. Bo olunaku lwonna baludedicatinga for God. Naye ffe olumu essaawa meka? Dakiika 3. Nga Father ayigiriza nnyo. Tamanyi nti ate nina okugenda n'okugulawo edduuka lyange. Anti kakati ensi yakyukamu. Kino nakirabira ddala mu famire yange. Nalina brother wange. I had a brother. Ng'olumala okusaba. And immediately after asoma ya 12 buli Sunday. Ngadduka ng'ayingira. Olw'okuba during this period of time yali akola mukaaga omanyi ba business people bwe bali. Naye nga bw'amala ngadduka agenda mu nnimiro ye. And after ng'akuulakuula akoola immediately after prayers he could go to his garden and do some good work there. Naye njagala okubuulira. But I want to let you know. Oba ennimiro akyagirabako. Ndowooza n'ensimbi ezazivaamu takyagirina n'eki. Byaggwawo byonna. Tuyige okuwa ekitiibwa olunaku lwa Katonda. Let us learn honoring the day of the Lord. Okwekutula ku kintu kye bayita mirimo ku lunaku lwani. Tuluwe ekitiibwa. Tugenda abannange emirimu kakati gijja kutufa. Tugoberere guidance y'Ekereziya. Emirimu waliwo emirimu gye bayawulamu nga tegikola ki? Tegirekeka. Oli nansi. Olw'okuba osevinga bulamu. Beerayo. There are certain kind of work we cannot forego, like being a medic. Wayinza okubeerawo kiki? Olina ekintu ekiguddewo kiri abrupt. Ekyo oyinza okiwa gundi because you cannot lose it. Okay? Naye notakola routine nti nze buli Sunday ejja kubeera ng'olunaku olulala lwonna. But not making a routine that Sunday will be just like other days. Kubanga togenda kufuna mukisa gwa Katonda. Nagamba n'otegeranyanga ennaku 6 n'okola emirimu gyo gyonna gy'oyagala. Olunaku ye Sabbaato olw'Omukama Katonda wo. Amiina. Ebya Katonda biyinza obutakola makulu mu nsangi zino nga bwe baatugambye mu ssomo eryokubiri. Abagriiki Abayudaaya babirabanga eby'obwewussa. Naye olw'abakkiriza, abakkiriza maanyi ga bwa Katonda. Mukama mulungi obudde bwonna. Ekira tokolanga mulimu ku lunaku olwo. Newandibadde gwe
newandibadde mutabaniwo, newandibadde ebisolo byo, newandibadde omugwira ali naawe. Tulemenga abamu tugenze. Of course there is some form of adjustment depending on the economic, maybe economic and what a situation eriwo. Waliwo ebintu ebimu bye tusobola okukyusaamu okusinziira mu mbeera y'oki, naye tuleme ate genda ku extreme. Mukama mulungi, tuleme genda wa ku extreme. Okay, kugenda wala nnyo n'osanga gwe ku lunaku olw'Essande lw'ofuna okukola omulimu guno, lw'ofuna okukola kakati ndi mu woofiisi olunaku olw'olusigaddewo lwentuula mu dduuka lyange n'enkola kino. It's good, naye don't make it a routine nti ekuziyize okukola ki, okutendereza Katonda wo. Ku lunaku olw'Essande lw'obinika omukozi weewuwo n'omugaana n'okugenda okutendereza. That on a Sunday, that's when you overload your help at home. Olumu omwana gw'obeera naye nga tomukkiriza na kugenda kutendereza Katonda olw'okuba omuwadde emirimu miyitirivu nnyo. You can't let him or her to worship their God, for you've loaded them with work. Manya nti weewangulira bikolimo. Know that you're only winning or bringing yourself curses. Obudde obwo making sure nti buli kintu kyonna ekiri under your control kiweebwa freedom to relate to his or her God. Let this time all be for worshiping. Mukitegete? N'omukozi mu baana bo bokka ffe tugenze wesigala ng'ofumba gundi. Nedda. Don't only pick out your children to go for worship. And you leave your helper, your maid. They also want to worship. Amina. Kyova olaba mwabamu abakozesa abakozi. That's why some of us that have maids or helpers at home, mu respecting abakozi amadiini gaabwe, should respect their faith. Amina. Sigamba busamize. Kama mulungi. Eddiini y'omuntu eziri recognized, katugeze omukozi bw'abeera nga musiraamu, making sure nti ku Friday omuwa obudde bwe n'agenda n'asinza ani Katonda we, kijja kuleetera omukisa. Omukozi bw'abeera nga mu 7th day, if your helper is a Muslim, if she is a Seventh-day Adventist, sawa ku lw'omukaaga muleke agenda asinze Katonda we. Let them worship on their respective days. Amina. Mukozi bw'abeera nga mukatoliki, mulokole, muki, she is a Catholic, muleke ku Sunday. Let them worship on Sunday. Afune obudde obumala okusinza ani. Let them have time to worship God. Eyo bw'eneebeera nga yenkolayo, if that is your way Mukama of doing agenda things, kuwa omukisa muyitirivu. God will bless you. Naye okuziyiza abantu, but blocking them ne batta relating with their God, from mwana wattu ekigenda kuleetera mukisa. It will instead bring problems. Mukama mulungi. Bw'abeera omusomesa, laba nti ku budde obwo afunawo time egenda ku gundi ku muzigiti gwe. Mukama mulungi. Yongera maaso. Mukama yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebyo byonna ebibirimu mu nnaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu yawumula. Omukama kyeyavaawo olunaku lwa Sabbaato omukisa. Mwana wattu lulimu omukisa. Gamba munno olunaku lwa Sabbaato lulimu omukisa. Tell your neighbor Sunday or Sabbath day has a blessing. Amina. Kubanga abantu bonna baba batunuulidde Katonda For all people are nga looking bamutendereza. at God, Buli lwe praising tutendereza Him. Katonda eggulu libikuka, Whenever we emikisa ne praise Him, giyika. the heavens open and Amina. blessings fall. N'agenda ki? N'alutuufuula lutukuvu. Okay? Kati ngambira ku munno akuliraanye nti toddamu kumanyiira nnyo lunaku lwa Sabbaato.
Now tell your neighbor, okwereetera you ekikolimo should munnange. always respect Sabbath. Amiina. Aha. N'agamba ossangamu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa. Oluganda lugamba otyanga kitaawo naani? Otya. Ngambira ku munno mutunule mu face kubanga ayinza okuba nga ayagala kwebaka. Otyanga kitaawo n'ennyoko. Always fear your parents. Ekyo tomusaamu busa kitiibwa naye mutye. Fear them. Bw'oba webuulira ku bigambo by'Oluganda ekyo ekigambo kinene. Totyanga pulezidenti muwenga ekitiibwa naye ku nnyoko tunuulire eno mwala wange mutye. Mutye kitaawo mutye. Ensonga lwaki? Lwaki ono omutya? Why should you fear your parents? Lwaki president tomutya? Kubanga asobola okugira n'akutta. Era njagala okubuulira kitaawo bw'ajjanga mu makaago tegeerekese. Okay? Maama wo bw'ajjanga mu makaago. If your parents ever visit you, come to your home, LC5 najja. and even the LC5 comes, Entebe ya kitaawo esukulume ku ya LC5. the seat of your parents should be better Mutye. or greater than the one of the LOC. Togezanga n'omumanyiira. Kubanga yalina ekisumuluzo ky'omukisa gwo. For he or she has the key for your blessing. Era abantu abasinga mumanyiira nnyo naye weegendereze naddala mu abakyalina bakitammwe nze namazaayo ne bakitawo ne nnyoko togezanga n'omumanyiira kubanga nnyoko teyeetaaga na kufulumya kigambo kya kukolima. Just indignance oba okitegeera? To be indignant mu Luganda kigambo ki? Omutima okunyiikaalako obunyiikaazi bw'ati. Just them having that feeling of getting annoyed. Luswata teyandibadde mwana wange Luswata. Not you. Ng'emikisa gigenze. Just that. Kikkirize kigaane mwana wattu ne bw'abeeranga mu nsobi ali mu nsobi. Even when he or she is wrong. Ensobi. Waliwo owooluganda yajja n'aŋŋamba nange taata yakola kino. Someone came and told me my father did this and this. Nemugamba genda mpola mulabule naye tomunenya. Kubanga singa anaakufunamu obuzibu. And I told this person, watch your steps. It's automatic. Nga yabawa obuyinza. Katonda bw'atyo. Kati bw'abeera omusamize. Yes. Mwagale. Newankubadde nga togenda kuwa kitiibwa byakola ki? Even when they don't believe, love them much as you want to do what they ng'oli do. mwana And remain a mu child. maaso ge. Mukama mulungi. Kikutya. Ate kino tekiri mu ddiini y'Abakatoliki yokka wabula mu ddiini zonna. And this is not only in Catholicism, but in all faith. Abazadde tomanyiira muzadde. Ennaku zino abawala mumanyiira nnyo abakadde bammwe kyekyo lwaki mufuna ebizibu bingi. Nakavumye. Nakakubye. These days, ladies, girls, young girls disrespect their parents. Wavumye. I abused him. I abused her. Wanzaala n'omala tomanyiira. Nakalangidde obwenzi. Naawe maama watuzaala mbagundi watuwa kifaananyi ki? Yogera mpola. Ekyo kyokka kiyinza okukuleetera okuva ku nsi kuno nga naawe obuuza omukisa gye guli nga togulaba. Ate mwana wattu omuzadde bw'abanga yasibye ne bw'ogenda ew'omuganga tasumulula. Ne bw'olaajanira father akusumulule ku kikolimo ky'omuzadde And once the parent binds or curses,
era ajja kuzzaayo buzza Even if you cry to the priest, wa muzadde. he will take you back Father bamuwa ebisumuluzo ye pe to your parent. asumulula n'asiba si kya muzadde. Muwulira omuzadde bw'oteekeddwa omutya si kya muzadde. Ate pasita gundi yaŋŋamba nti abo tebalina kukkiriza, abo oyinza obbaleka. Tasobola. Omuzadde bw'asiba, Once your parent ties or binds, yasobola okumulula. it is him or her Era to tumwegayirira bwegayiriza. untie, Mwana wattu ne bw'ebeera nsobi, even if it is wrong, ng'ali mu nsobi, even if he or she is in era wrong. olina kuddayo n'ogamba maama You need to nsaasira, ne go bwe mba nga back to them. nasobya nsaasira. And ask for Era kyova forgiveness. olaba bw'afulumya ate ekikolimo, That's why once Kyo they kiba pass kizibu out nnyo. a curse, it is so bad. temuzanyiranga ku bazadde, Never play around with parents. temugezanga. Never. Era kyova olaba omuntu ali mu gudu n'abazadde be ne bw'afuna bizibu, ebizibu bibeera byakiyita mu luggya. That's why he or she that is in good moods with the parents, even if they encounter problems, they are just temporary. Naye omuntu atali mu good books na muzadde, But he or she that is not in good moods with the parents, akazibu kajja kafuuka obuzibu a ne problem bugaana. comes just Mukama simple mulungi. and it becomes Kyova huge. olaba akugamba mutyenga kitaawo ne nnyoko. That's why he tells us that respect and honor your parents. Mwe abasomyeko ate mukitwalire ne mu kalica tegerekese. Totyanga Juliana kufukaamirira nnyoko ne kitaawo. To those that are Tokityanga. elite, never get scared Ate buli kaseera of kneeling down to your parents. muteeke mu state emanya nti ono ye maama. And always put them in the Mu state bantu of bo knowing bonna b'olispektinga that they are God, nnyoko they are bw'ajja your mwanjuleyo ono nno ye maama nzaala. Mukama mulungi. Naye abalala yayambadde bubi answaza, nnyoko n'akuswaza ne bw'ajjira mu birugabire. even if she visits you Ye in, nnyoko. in low class Kama mulungi. sandals. Kyova olaba abooluganda n'enju ze babeeramu, togezanga n'obeera mu nju ennungi nga nnyoko ali mu kayu kafaana bwe kati. Be it in the way they lived or they live in their lives. Never stay in a good life when they are not. Ate na kino kankibagambe, buli kaseera mubasabenga omukisa. And always ask for a blessing from them. Mubasabenga omuki? Omukisa. Temumanyiira bazadde bammwe. Temugeza leeta akamanyiiro mu bazadde bammwe. Wasoma. Good morning, ma'am. Yes. Naye tekyandisaanyeeko nokka wansi n'ogamba maama wasuze otya. Ate na kino kankibabuulire. Akagambo kaali I love you mukakozesa nnyo mu bantu abatakola makulu. And we so much use the word of I love you in people that do not so much make meaning. Osanze ekikyayi kigambye ng'olina amaaso glory. I love you. Ekyo kiyaye kigenda kunyaga bunyazi. You find a guy and he Kakufidde tells busa. you Akagambo ko kakufudde busa. you have nice eyes and so you say I love Naye you. singa ogenda ewa nnyoko But if you go to your akakadde parent, kalina your okatunuulira wife, n'okagamba maama. your mother, Newankubadde enkanyanya zino tozirina. Naye maama nkwagala. that much as they are Kakola growing amakulu. old, I love you so much. Kakola It amakulu. makes so much meaning. Naye omusajja oli awo ogenze owadde omukuuzi bannange I can't sleep without I love you. Kagambe nnyoko. Tell it to your mother. Kajja kukola amakulu ate kajja kuleeta omukisa muyitirivu. Naye gwe n'okagamba ekikuuzi n'okagamba olya agenda kukuula bukuuzi. Mukama mulungi. Akagamba ako bannange nze nkamanyi kanzigulira omukisa eri maama nti yafa njagala. I respect that word so Even much. but now I feel she loves me. Mukama mulungi. Obudde bwonna. Ate omuntu alina omukisa gw'omuzadde nkubuulire gweyoleka. Gukola ki? Gweyoleka. So obugambo buno bwonna obuba bibiito
obubazzaamu amaanyi mu bukozese. And the blessing of a parent always reveals itself. That's why you should always use these words baleme kufiiringa nga to entice bali them. gundi. Ate bombi si taata yekka si And maama to yekka. both, not only the father Mufube or the okulaba nga mother, mukola ki but let them all nga feel bazadde bammwe mubawa okuwulira nga baki loved basanyufu. and happy. Ne bwe nkomaawo ne bwe nkola ki father agenze ali wali abagala okwejjusa tugende. To those who would like to have penance, Father is outside Mukama there. mulungi. Ebiragiro ebirala bikwata ku relationship ne baki n'abantu banno era mubitwalanga bulungi mu maaso nga bwe bikola ki naye njagadde okusoosowazaayo ebiragiro ebyo I only desire to so much emphasize those two. kubanga mbimanyi bireetedde nnyo obuzibu abantu. For I know they have brought many problems to Amiina. Ebyo njagadde obisoosowaza mu masomo gano ag'olwaleero nti bazadde baffe mubawenga ekitiibwa that we should always mubaagalenga honor our parents, love them, ate temukomye akamanyiiro. and we stop those that nsaba oŋŋambire ku munno gwe akuliraanye komya akamanyiiro of ku Katonda, familiarism. komya akamanyiiro ku bazadde bo. Tell your neighbor, stop that sense of familiarism with God, to God, and to your Amen. parents. Akamanyiiro kajja kukwasa mu mannyo g'embwa. Yes, muzungu kyagamba nti familiarity brings what? Contempt. Olumanyi lukwase ki? Embwa mannyo. Temumanyiiranga Katonda, temumanyiiranga naye mubaagale. But love them. Mwagale Katonda wammwe n'omutima Love gwammwe your God gwonna with all your heart, n'emmeeme yammwe with all your yonna. soul, with all your Buli spirit. kigambo ekirungi And every good word, kigambenga Katonda wo tell it to your God, ne muzadde wo. even to your parents. Totyanga gamba muzadde wo nti I love you. Never Kimugambe fear, buli lw'ofuluma buli never lw'ogenda fear w'ogenda. telling your Daddy, I parents love you. that I love Mama, you. I love you. I love you,